the investigation is to take place. We are cooperating with the department, with the chief inspector, as well as our major stakeholders. Vafaramiko vari na chivaro kha sekthara ya migodi vari khombo yo bvela ho mugodini wa Impala Platinum nge Rustenburg ndi chiwo chihulu. There's a lot of challenges that we encounter. Sometimes you'll find that the victims, they are not open up, they don't want to talk. Fulo la ulwa na khakhathi dzine dza itela vafumakadzi na vana. There have been challenges. Administratively, the organization has been without a chief executive officer for an extended period since the litigation by a former CEO of Boxing South Africa. Ho tholiwa bodo ntswa ya mutambo wa mavili. Ndi madekwana tiri ne chanduko ligege ndiko tanganedza kha mafhungo a Tshivenda kha SABC thunda da wafunda alibuwa ushelwa nga vone henefho ayani. Vafaramiko vari na chivaro kha sekthara ya migodi vari khombo yo bvela ho mugodini wa Impala Platinum nge Rustenburg ndi chiwo chihulu. Vashumi va mugodini va fuminti vho lovha musi mutshini wavo u tshi wela ngomu mulongani wa vhufuminti henefho mugodini mulova. Vhaṅwe vhashumi vha 95 vho sala vho huvhala kha chiwo tshenetsho tshine tsha khou ḓo tevhela zwino ndi tsedzuluso dzo fhelelaho u wanulusa tshivhangi tsha khombo iyi. Vhalanguli vha mugodi uyu vari vha khou shumisana na mihasho ya muvhuso u thoma u sedzulusa nahone vari vha ḓo ita zwoṱhe vha khagala hu sina zwine vha khou dzumba. Minister wa zwiko zwa minerala Vho Gwede Mantashe vari vha na u fhungudzea kha mpfudza migodini na ṅwaha u tshi vhambedzwa na mahoḽa he a vhigwa mpfu dza 45 phanḓa ha tshiwo tsha implants. Mahoḽa ndi a vhigwa mpfu dza 49. We are hoping that we'll continue investing in improving health and safety in the mine. People must go to work, come back alive. That is what we want to see. So that is where we are. We've done inspection in local. We've seen exactly what happened. They said this is what tripped and this is what tripped. They can give that information if they want to. But they must be careful that when they are cross-examined in the investigation, they must be able to explain it in details. But it is a disaster. Va implants vari vho kwamea zwihulu sa khamphani vari vha ḓo bvisela khagala zwoṱhe zwe zwa bvelela kha tshiwo itsho nga murahu wa ṱhoḓisiso. The investigation is to take place. We are cooperating with the department, with the chief inspector, as well as our major stakeholders, the trade union, AMCU, who have been here with us since last night when this was discovered that it is a disaster. Dzangano la vhashumi la NUMSA nalone ḽi tshe ḽo akhamadzwa zwihulu nga tshiwo itshi hune zwa zwino ḽo lindela muvhigo wa ṱhoḓisiso. We must raise concerns about the safety of workers at Impala Platinum. And this is why, as a union, we look forward to an investigation by the Department of Employment and Labour, which will shed light on exactly what caused this incident and also will shed light on who is responsible. Because it is frankly unacceptable that we continue to have workers dying underground possibly in circumstances that could be prevented. Dzangano la NUM nalone ḽo bva mulomo hune ḽa khori khamphani dza migodi dzi tea u dzhiela nzhele mbilaelo dzoṱhe dza vhashumi dzine dza kwama maga a tsireledzo ya vhashumi. We'll be taking part of the investigations that will be done in a mine. We'll be making sure that we are part of making sure that all the systems that need to be in place or the system failure that need to be found out and a replacement with technology devices that should be done by the mine bosses. Vakhori zwa minerala kha ḽino vho bvisa muvhigo vha tshi khou livhisa maipfiandiliso kha miṱa yo kwameaho na vhashumisani hune vha khou tamela mashudu vho huvhalaho uri vha fole nga u ṱavhanya. Vakhoro iyi vho thusa nga u rumela zwigwada zwa thuso thangi kha mulonga wo kwameaho. Tshiwo itshi tsho sia mikovhe ya khamphani ya Jitas na ya Implants yowa nga phesenthe dza 7.5. Zwi tshi kha ḓivha zwo ralo vhashumi vha mugodini vha swikaho 40 na vhone vha welwa nga khombo vala mugodini wa Impala ḓoroboni ya Rustenburg vunḓuni la North West. Vhathu vha 50 vho lovha ngeno vha 95 vho huvhala nahone vho fhedza vho hwalwa zwibadela u mona ḓorobo ya Rustenburg.
Tragically, 11 people have succumbed to their injuries. 42 have been admitted to hospitals at this stage in the Rustenburg region, and it looks like there was around 80 people at the time of the incident in the conveyance system. Vamwe va vashumi avangovia vazimangalaro mugodi uyo ḓo fhedzaho vhanga khombo sa vhunga vhaṅwe vhashumi vho vha vho no ḓiswaswara fhungo ḽa tsireledzo na nyimele si yavhuḓi kha uyo mugodi. Vha Benchmark Foundation vha ri vhashumi vha uyo mugodi ndi kale vha tshi khou ṱahisa u sa fushea nga nyimele ya mugodi uyo. The permanent staff and so on leave during these periods, and then caretaker staff and so on take over in the operations of these mines, because it's the annual December holidays that are coming up. U sa lavheleswa ha migodi nga vha muhasho wa zwiko na fulufulu na zwone zwi khou shela mulenzhe. We find that the DMR in the Northwest Province is probably understaffed, and the unions will also tell you that the DMRE officials who are supposed to do mine health and safety inspections on a regular basis are not always honest about the way they do work. Va dzangano la National Union of Mine Workers vho ita khuwelelo kha vha muhasho wa zwiko na fulufulu uri vha sedzuluse tshivhangi tsha khombo iyi. Vhalanguli vha madzangano na vha muvhuso vho no ḓita ḓuvha ḽine vha ḓo ṱangana ngalo u rera nga fhungo iḽi. Presidente Vho Cyril Ramaphosa vha ri ḽino dzhango ḽa Afrika ḽi fanela u fhelisa maitele na mvelele zwine zwa nyadzisa vhafumakadzi na vhasidzana. Vha ri maitele aya ndi one o siaho hu tshi vha na khakhathi dzine dza itela vhafumakadzi na vhasidzana, nahone vha ri vhanna na vhatukana vha fanela u dzhenisiwa kha u fhelisa khakhathi dzenedzi dza mbeu. Musi vha tshi khou amba kha khuvhangano ya vhuraru ya vhanna ya African Union ngei Pretoria, Presidente vha khou dovha hafhu u itela khuwelelo vhanna uri vha vhe vhathu vha khwine. We seek a world in which every African man, woman, and child can live in true freedom and equality with their rights respected, upheld, and advanced. We know that such a world is within our reach if we focus on the prevention of all forms of violence against women and children and girls. We cannot realize a society free of violence against women and girls without critically interrogating what one could call the assumptions around patriarchy, around male chauvinism and sexism. It is these assumptions, and in some cases traditions, that lead young men and boys to believe that women are property, that they are worth less than themselves as men, and that they are deserving of ill treatment. This is a conversation that men need to have. And I'm glad that at this conference and the past few summits that have been held, 2 summits, these discussions and conversations are going on. Mungo muofisiri wa mapholisa wa mufumakazi wange ivundu la Limpopo uko amba uri lino shango linga zwikona u fhelisa ndwa ya khakhathi dza mbeu arali hangavha na tshumisano vhukati havho na mapholisa lushaka khathihi na vhathu vho kwameaho kha khakhathi dzenedzi. Sedzheni wa mapholisa vho Glenda Mathebula vha miṅwaha ya 4 vhane vha khou tou bva u ḓivhadzwa sa vhone fogisi wa khwinesa vundu la Limpopo vho kona u phuletshedza kha milandu minzhi ya khakhathi dza mbeu, milandu ya u tshipa khathihi na milandu ya mabulayo a vhafumakadzi u fhirisa mafogisi vhoṱhe vundu la Limpopo. Vho Mathebula vha shuma kha khethekanyo ya khakhathi dza miṱani, tsireledzo ya vhana khathihi na milandu ya vhudzekani tshiṱitshini tsha mapholisa tsha Tzaneen. Mufumakadzi wa Muhaga ane avha mushumi wa biko Sergeant Glenda Mathebula vha na miṅwaha ya 19 vha tshi khou shuma tshipholisani. Vha ri lufuno lwavho lwa zwa vhulamukanyi ndi lwone lwo vusaho mulilo wa u shumela lushaka mbiluni yavho. Fhedzi vha ri u shumana na milandu ya khakhathi dza miṱani na u tshipa zwina khaedu nnzhi. There's a lot of challenges that we encounter. Sometimes you'll find that the victims, they are not open up, they don't want to talk. Like when we are with a victim who's an elderly person,
I don't know, they feel ashamed to talk to us. We have women who compromise the health of their children in order to save their marriages. So in that way, they prevent the children to speak up. Vho Mathebula ndi vhone vha ṱoḓisana u fara muhumbulo kha zwo tshipa vhafumakadzi vhanzhi Palatsani na Bakersford miṅwani mivhili yo fhiraho. Okinisiale o vha a tshi kunga vhafumakadzi nga post dza Facebook a tshi vha fulufhedzisa mishumo. Siala o ḓo govhiwa miṅwaha ya 34 e dzhele. Those women, when they come, he will go with them and then he take them to the bushes whereby he will just produce a butcher knife and rape them. After raping them, he will take the belongings of those victims, like matric certificate, their qualifications actually, and the cell phone. He will use the very same cell phone to invite other female victims. They will be coming because on the Facebook account, it will be of that particular victim. So they gain trust because there is a woman that will be inviting them. Ashumisani ba Vho Mathebula vari mufumakadzi ava ndi muthu a shumwa nga vhuḓikumedzeli. When she sets a mind on something, more especially looking for a dangerous suspect, she does not get emotionally attached to the case. She does her work diligently. She's one of a kind. People like her, we need more like her. Vha muṱa wa muṅwe o tshipiwa vho ṱalusa zwe zwa itea musi Vho Mathebula vha tshi fara muṅwe muhumbela wa u tshipa. 2 days later, he called the police officers to say, come and fetch me. I'm at home. Where do you stay? Then he gave them the details. When they got there, they couldn't find him. Then he texted my sister to say, no, your police officers are actually fools. I was hiding in the toilet. Then after the Sergeant Mathebula called us and told us, it was, I think, few days later, she called us and told us that we managed to catch the suspect. Yes. Zoraro, zvakakatidza mitani na uchipa vunḓuni la Limpopo zvikha ḓivha nṱha. We continue to see gender-based violence and femicide rearing its ugly head in the province. In terms of the provincial overview, I will just give a highlight, especially from the second quarter statistics that were presented last week by the Provincial Commissioner of Police in Limpopo, Lieutenant General Thembi Kgadebe. In terms of the rape, we have seen an increase or upsurge in terms of the percentage. We are on 1.7% currently. Then in terms of the sexual offenses, we are sitting at 7.9% currently. Zwiṱitshi zwa mapholisa zwo Thohoyandou, Mankweng na Seshego zwi nṱha kha u vhiga mulandu ya u tshipa. Lutendo Bobori, SABC News, Tzaneen. Vha songo ṱutshela kule, ri a vhuya zwene zwino. Vha kha ḓivha kha mafhungo a Tshivenda fhano kha SABC 2 nga ri bvele phanḓa. Naho tshivhalo tsha mahoro a polotiki o ṅwaliswaho tsho gonyela nṱha miṅwaha ya 10 yo fhelaho, fhedzi a zwi ngo ḓisa tshanduko khulwane kha zwine mahoro aya a khou ṋekedza zwone vhakhethi. Nga ṅwaha wa 2014 ho vha na mahoro a 29 e a dzhenelela khetho dza lushaka, he kha eneo mahoro a 13 fhedzi o kona u khethiwa u ya buthanoni la lushaka. Khethoni dza ṅwaha wa 2015 mahoro a 14 o kona u khethiwa u ya buthanoni la lushaka kha mahoro a 49 e a dzhenelela khetho dza lushaka. Zwa zwino hu na mahoro a polotiki o ṅwaliswaho a maḓana mararu na furathi ane a nga dzhenelela khetho guṱe dza ṅwakani. Fhedzi vhaisi vha khou amba uri khonadzeo dza u vha na mahoro manzhi phalamennde ṅwakani dzi fhasi, sa izwi mahoro manzhi a tshi fhedza a vha na thaidzo dza u ḓilugisela khetho. For us, the Constitution calls for a multi-party democracy, but the reality is that each election there's an increase in the number of parties, increase on parties on the ballot paper, but that has not translated into plurality of voice. The voice in the National Assembly has plateaued at 14 parties. So each year there are new entrants, but the voters repudiate them. There's many parties, but they don't offer varied menu to the voters, and maybe some are just a demonstration of the structured nature of our body politic, especially
some are personality driven, some are splinters from already existing parties. So they don't offer, from ideological perspective, I don't think they offer much difference to the voting public. If you didn't have those requirements, what it means is that all the registered parties could theoretically qualify to be on the ballot paper. And if you had 600 parties on the ballot paper, you're making it difficult for the voter, because ultimately a ballot paper is still the only tool that enables a voter to record their choice, and for us to translate that choice into representation in the legislative assembly. So it is imperative that there are requirements for people to stand for elections. Otherwise, you'd end up with unmanageable ballot papers that make it difficult for voters to make their choice on an informed basis. Vamwe matshudeni vhe vha wana ndambedzo dza masheleni a tshikwama tsha NSFAS kudededzini la mishumo ya zwanḓa la Letaba TVET ngei Tzaneen vunḓuni ḽa Limpopo vha khou shumisa magavhelo avho a vhudzulo kha u badela hostele yo tsitsikanaho ya Talana sa nḓila ya u vhulunga masheleni. Vhunzhi ha matshudeni avha vha dzula mishashani nahone vha konḓelela phosho ya dzi hostele khathihi na u sa vha na maḓi mabungani. Afho Letaba a huna zwiimiswa zwa u ṋekedza vhudzulo ha matshudeni zwo themendelwaho hune nnḓu dzi si gathi dza u rendisa dza khou shumiswa nga vhashumi. Vhupo u ha Talana hu re nnḓa nyana ha ḓorobo ya Tzaneen ndi ha vha mafhungoni vhukuma nga ṅwedzi wa Fulwana nga ṅwaha wa 2022 musi hu tshi vulwa tshiofisi mishasha yo ḓuraho masheleni a linganaho rannda dza milioni 2. Vhuponi u ha Talana ndi hune ha ḓalesa vhathu vha no shuma ḓoroboni, fhedzi zwa zwino ho no thoma u dzula na matshudeni vha Letaba TVET College kha campus ya Tzaneen. Condition hapa sometimes it's tough because every Friday una tavern bari the radio 24/7. So which means if I have to study, need to make sure timetable yanga aina Friday, Saturday, Sunday because father wa kuita portion ngaskono bare. Even I'm seeing and do late around 2 or 3 a.m. ngaskono bare. Vhaṅwe masheleni vhane vha dzula hanefho mishashani iyo vha ri u dzula afho hune vha badela masheleni a sa ḽisi mbilu zwi vha thusa uri vha kone u sala na maṅwe masheleni a u unḓa miṱa yavho. Rent ya ke patala 650 NSFAS ba re fa 3.4 lebaka la re budile mongwe ke baka la gore kae a ba bereke fa ngo dula dirimoni tsa o dura ba ka se kgone go patela kae. Muṅwe a songo bulo dzina kombetshedzea u dzhia ṅwaha a sa khou dzhena tshikolo a rengisa maṱamaṱisi zwiṱaraṱani zwa Thohoyandou zwi tshi tevhela uri khaladzi yawe we a vha a tshi ṱhogomela uri sia. Fhedzi zwa zwino u vho kona u londota vha muṱa wa hawe nga masheleni a gavhelo ḽa NSFAS. Nga itsho NSFAS na kono thusa yani because breadwinner wa my sister, my big sister, so she passed away. So now sala nne nda ku ba breadwinner ya. Vhaṅwe vhane vha miḓi vhuponi ha Talana vhane vha hirisa mishasha kha matshudeni vha ri na matshudeni a tshi dzhia miṅwedzi uri vha badele vhudzulo nga ṅwambo wa u lenga u ṱanganedza magavhelo avho a vha vhashakulisi. Ke nna ke ba tlhokometsego and then re a boledišana na le bona ra kwana gore ba tlo patela leni ka gore NSFAS ape ba ke ditšhelete ja go tswa ka mokgwa mongwe a re kgone go dikwešiša. Fhaḽa khoḽedzhini ya Letaba TVET kampasini ya Maake matshudeni vha khou kombetshedzea u dzula miḓini ya nnḓa ha gudisi vha tshi badela vhudzulo. I have 6 siblings. Then my mom is a single mother. They depend on the SASA. So it's not enough since they are all young. They still go to school. They need food, they need clothes, uniform and stuff. Vha khoḽedzhi ya Letaba TVET vha ri pulani dzi kati dza u fhaṱa vhudzulo ha matshudeni ḓoroboni na fhaḽa Maake. Zwa zwino ri vha ḓisela mafhungo a zwa ikonomi hune rannda ya vhonala yo dzika musi i tshi vhambedzwa na maṅwe masheleni mahulwane a ḽifhasi. Dolara ndi 18.73, bondo 23.69, euro 20.54, pole ya Botswana 1.36. Mikoa fela JSE Inter.
Kazviveredzwa musuku ndi $2,025, platinum ndi $928, oil isongokuna ndi $80.15 ngafangi. Kazwa mitambo dzangano la mutambo wa maviri kana boxing South Africa lina bodo ntswa ine ya khodothoma ushuma mwedzi udaho uswika ngala 2 la nyandavhusiku mwa wa 2020. Vosifiso Shongwe ndi vone mudzula phanda muswa wa bodo iyi hune vakhoje na vhuimoni havo Luthando Jack. Chipinga cha bodo ya boxing South Africa chidoswika magumoni ngala 2 la nyandavhusiku uno mwa bodo ntswa idujia tambo ngadwanela kutevera mveledziso ya mutambo maviri kana shango yediva ikulivana na khaidula chipinga chilapo. There have been challenges. Administratively, the organization has been without a chief executive officer for an extended period since the litigation by a former CEO of Boxing South Africa. The situation led to one of the board members taking the role of the CEO, which is not a good practice. Mirado ya bodo ntswa avakodera veresa fungo la varanga phanda na kuvusere musi vachidojena. The new board immediate task is to ensure the position of the CEO is advertised and filled as a matter of urgency. I've had the privilege to meet with the new appointed chairperson of the board and raise this matter with him. Minister vozizikodwa vodivadza vosifisa Shongwe savune mudzula chitulu ani yakodojena chitulu ncha bodo ntswa. It's not always easiest to give them people the matchups they want to see, especially when they want to see them. But I think with potential opportunities coming forward, and I think Minister touched upon re-looking at the funding model. There may be opportunities. I always believe that when the money is right and on the table, you can get multiple promoters to come together and agree to certain fights that the public may want to see. Utova mushuma mhuru wa bodo ntswa wa ulaveresa vara maviri na vatutuwedzi nanga ndela inendo chumwe iyi yati ulangulwa ngayo. Mafhungo ana musi ogumane pa apamadekwana vudhi ndangani mudahu watevera na mucho nda. Matekwana kharimudira veresa nyimelo ya mucho ya matekwana ana musi matekwana ano kubonera mimwene kubutsura nga buhari phala phenera shango ya phala bupatuba kotoba hapo rabona na khorazi ya mashota sikati ananga khatiphera phera matekwana ana musi kharimudira veresa machero hone lidocha limanga chibumbe yote ahuna mvula ino kubikwa phala bukobera shango pezi ha phenera shango ya bupatuba kotoba hapo rabona chinga khativua huna makore dabo utiba radoba hapo rabona na mimwe kaila ikuphera phanda na ubutsura una percent ya 4 mvura ininga kadina matekwana ano kharimbo titsibutsa bazura por matekwana namosi khabala vele mvura zina dzadaba zichikuperekedzwa nga madumu tsibuzo iyo kotoba hakuraiwa na machero lichisha kubona aiwa mucho ubilingana hobukuma sambe kubona aiwa una khona ya mupiso wokalura hobukuma ndula mupiso unode anzerosia mataka achiko uswa ngora kotoba prabona na mvura za madumu tsikotoba hakutsabikwa kharimbo dilimona rabese zi temperature za matekwana namosi kharithome ngavunzo lasho langeno khawute kunalo kubikero hani mucho ubudibukuma matekwana namosi ngeno drobona Johannesburg atina phala Pretoria ferna khina hona aiwandi mucho ubudibukuma muzorchisa haya ni bonela Limpopo kobona mucho ubudibukuma phala Giyani thoyando atina phala Musina sida konya zi temperatures tashika phala ka 43 mukopani 36 bila ndi 35 muzorchia bonela Mpumalanga na hona kobona mucho omupiso okalula ubukuma sikukhuza na phala Limpopo bombela ndi 30 atina Mkhondo ndi 26 standard ndi 33 muzorchia phala bonela KwaZulu Natal ndi na hona kobikero mucho no dobushko pisa phala Vryheid na phala Ulundi Potchefstroom na hona aiwa Potchefstroom na hona aiwa kobona umucho ubudibukuma ukupisa bukuma phala vunza Eastern Cape sanzer kobona temperature za phala Malitswai na phala Mthatha Mkhanda na phala Conce na hona aiwa nditsabudibukuma muzorchia Western Cape na hona kobona mucho upiso kubikwa hapo na phala Laingsburg Beaufort West atina phala Hermanus muzochikonya cha phala Frenendal hona aiwa temperature zikoshika phala ka 34 tebura haka phala Rukunduna rakobona hona mucho kalula ubukuma samse phala Uppington ndi 37 Kuruma ndi 33 Kimberley ndi 32 kubona stopisa bukuma na phala Vinduna Free State sanzer kobona phala Kroonstad atina phala Bethlehem muzorchia phala Fricksburg hona atina phala web na hona aiwa rakobona mucho ubukuma uchikobikwa matekwana na mosi muzorchia hapo na phala Vinduna Northwest ndino rakobona hona matekwana ano aiwa ndi mucho ubukuma wodzikawa pezi machero chicha zidakonya zi temperature phala Ottostar zashika phala ka 32 Bloemhof ndi 33 Taung ndi 33 atina musorichi konya richa phala Tosca temperature zakonya zashika phala ka 36 helino ndi komba kabe matekwana abote